So, paano sabihin sa French ang, the restaurant here is always very good. Le restaurant ici est toujours très bon. Le restaurant ici est toujours très bon. Ngayon, ito naman ang inyong last word for this lesson. Tout. Tout, meaning everything. Tout. So, paano sabihin sa French ang everything is very good? Tout est très bon. Tout est très bon. Paano naman sabihin ang everything is here? Tout est ici. Tout est ici. Paano naman sabihin sa French ang everything is delicious? Tout est délicieux. Tout est délicieux. Paano naman sabihin ang everything is for me? Tout est pour moi. Tout est pour moi. At paano naman sabihin ang I think everything is perfect? Pour moi, tout est parfait. Pour moi, tout est parfait. Paano naman sabihin ang everything is very bad for me, but it's absolutely delicious? Tout est très mauvais pour moi, mais c'est absolument délicieux. Tout est très mauvais pour moi, mais c'est absolument délicieux. So in this lesson, meron na tayong pour lui, which means for him. Pour elle, meaning for her. Non, which means no. Mauvais, meaning bad. Le restaurant, which means the restaurant. N'est pas, meaning isn't. Et, which means is. And tout, meaning everything. Ngayon, practicein naman natin yung mga natutunan na natin. Paano sabihin sa French ang that is for him? Ça c'est pour lui. Ça c'est pour lui. The restaurant is absolutely extraordinary. Le restaurant est absolument extraordinaire. Le restaurant est absolument extraordinaire.